ధరణి న్యూస్ జనం కోసం నిజం కోసం సామాన్య గొంతుక. అందరికీ నమస్కారం. ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ మానవ వనరుల అభివృద్ధి కేంద్రం ఆధ్వర్యంలో ప్రొఫెసర్ యోగేంద్ర యాదవ్ గారి మేకింగ్ సెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ అనే పుస్తకం, ఆ పుస్తకం వెలుగులో ఈరోజు భారత ప్రజాస్వామ్యం ఒక అవగాహన అనే ఈ వెబినారు. ఇందులో భారత ప్రజాస్వామ్య సిద్ధాంతాలు, విధానాలు, చారిత్రక తులనాత్మక అధ్యయనం, సంస్కరణలు, ఆచరణలు, రాష్ట్రాల ప్రాముఖ్యత, ఎన్నికల మేనేజ్మెంటు, వ్యూహకర్తల ప్రవేశం ఎన్నికలలో, అంతర్జాతీయ రాజకీయాల తీరుతెన్నులు, వీటన్నిటిని కూడా యోగేంద్ర యాదవ్ గారు స్పృశించారు. అవన్నీ కూడా యోగేంద్ర యాదవ్ గారు స్వయంగా మాట్లాడతారు. తర్వాత కోదండరామ్ గారు కూడా మాట్లాడతారు. ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదకులు కె శ్రీనివాస్ గారు కూడా మాట్లాడతారు. రమా మెల్కోటే, ప్రొఫెసర్ రమా మెల్కోటే మేడం అండ్ ప్రొఫెసర్ పిఎల్ విశ్వేశ్వరరావు గారు కూడా మనతో ఉన్నారు. వాళ్ళ వ్యూస్ కూడా చెప్తారు. క్విక్గా తెలుగునాట ఈ లైవ్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ యోగేంద్ర యాదవ్ గారి పరిచయం క్విక్గా. యోగేంద్ర యాదవ్ గారు ఒక సామాజిక కార్యకర్త, రాజకీయ నాయకులు. ఆయన ప్రధానమైన రంగాలు రాజకీయం అండ్ సోషల్ సైన్సెస్. ప్రస్తుతమైన స్వరాజ్ ఇండియాకి జాతీయ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు. అంతకుముందు పంజాబ్ యూనివర్సిటీలో పొలిటికల్ సైన్సెస్ ప్రొఫెసర్గా ఉన్నారు. 1995-2002 మధ్యలో ఆయన లోక్ నీతి నెట్వర్క్ అనే దానికి ఫౌండర్ కన్వీనర్గా ఉన్నారు. తర్వాత సెంటర్ ఫర్ ది స్టడీ ఆఫ్ డెవలపింగ్ సొసైటీ CSDS లో సీనియర్ ఫెలోగా ఉన్నారు. ఆల్సో ఆయన యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్కి మాజీ సభ్యులుగా ఉన్నారు. యూపీఏ ప్రభుత్వంలో నేషనల్ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్లో సభ్యులుగా ఉండి ఆయన రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ అది అమల్లోకి రావడానికి, అది ఒక చట్టంగా రావడానికి తీవ్రమైన కృషి చేశారు. తర్వాత ఆయన ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేషనల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సభ్యుడిగా కూడా ఉన్నారు 2015 వరకు. ప్రస్తుతం స్వరాజ్ అభియాన్, జై కిసాన్ ఆందోళన్ ఫౌండింగ్ మెంబర్గా కూడా ఉన్న యోగేంద్ర యాదవ్ గారికి ఈ వెబినార్కి స్వాగతం. కోదండరామ్ గారు తొలి పలుకులు పలుకుతారు. కోదండరామ్ గారు, ఓవర్ టు యు. అందరికీ కూడా స్వాగతం. ఈరోజు for the benefit of Yogendra Yadav ji, there are representatives of teachers organization. There are representatives of various social organizations like Vidyavantala Vedika, which the conference you have inaugurated in Warangal. And then we also have Ramarao Garu from Warangal, who runs a discussion forum. Every week, hundreds of people gather and discuss the contemporary issues. So we have it is not just simply a few people from a few political activists. It consists of the discussion forum today. In the webinar today, a large number of people are participating. They are activists from different fields. There are teachers, retired teachers, and others are also part of this discussion. ఈ రోజుటి డిస్కషన్ మనం ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే, ఈ పుస్తకం మేకింగ్ సెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ అనే పుస్తకం వచ్చిన తర్వాత దీన్ని నేను మిత్రుడు చాలా బాగానే రాస్తాడు, మనం చదువుకుందాం ఒకసారి లేవుందో అని పుస్తకం కొని చదివాను. చదివిన తర్వాత నాకు చాలా ఆసక్తి అనిపించింది. చాలా దీంట్లో ఉన్నటువంటి చాప్టర్స్ చాలా చాలా ఉపయోగకరం. కొన్ని పొలిటికల్ సైన్స్ వాళ్ళకు మాత్రమే ఆసక్తి కలిగించేవి, కానీ ఇందులో ఉన్న చాలా చాప్టర్స్ మనందరికీ కూడా చాలా రోజువారీగా మనం చర్చించుకుంటున్న చాలా విషయాలు ఒక పరిష్కారం దొరుకుతుందేమో అని. ముఖ్యంగా ఇవాళ తెలంగాణలో మనం ఒక చర్చ భీకరంగా అందరి మధ్యన సాగుతా ఉంది. ఇవాళ ఇంత కొట్లాడి తెస్తే ఒక నిరంకుశ పాలన ఉంది, ఇట్లా ఉండకూడదు కదా, ప్రజాస్వామ్యం పరిడవిల్లాలి కదా తెలంగాణలో. ఈ ప్రజాస్వామ్యం పరిడవిల్లాలంటే మనం ఏం చేయాలి, అసలు ఇట్లాంటి పరిస్థితులలో తెలంగాణలో రాజకీయ కార్యాచరణ ఎట్లుండాలి అనే చర్చ ఒకటైతే జరుగుతుంది. ఆ చర్చ పైన చాలా మందికి ఒక కుతూహలం ఉంది, చాలా ఆసక్తి కూడా ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో మేమేమనుకున్నామంటే, ఈ పుస్తకంపై చర్చ జరిగి ఈ పుస్తకం మనం మాట్లాడుకుంటే చదివితే మనకు కూడా కొంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పి, కొంతగా నా దృష్టిలో అయితే చాలా విలువైనటువంటి అభిప్రాయం. చాలా మందికి తెలుసు, యోగేంద్ర యాదవ్ తన ఈ పుస్తకం ఇంట్రడక్షన్ లో కూడా
దాని గురించి చెప్పారు. ఇందులో రెండు భిన్నమైన దృక్పథాలు ఆయన దీంట్లో సమ్మిళితం చేశాడు. ఒకటి ఏంటంటే ఆయన ఒక యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ గా ఎలక్షన్స్ ను అధ్యయనం చేసినటువంటి భారతదేశంలో ఉన్న కొద్ది మంది అకాడమిషియన్స్ లో యోగేంద్ర యాదవ్ ఒకడు. ఆయనకు మంచి పేరు ఉంది, సెఫాలజిస్ట్ గా కూడా ఒక మంచి పేరు జాతీయ స్థాయిలో ఉంది. అనేక ఎన్నికలు ఆయన చదివి అధ్యయనం చేసి సమీక్ష చేసి వాటిపై నోటు కూడా రాశాడు. రెండోది చాలా మందికి తెలియని ఒక తెలుగు ఎక్కువ మందికి తెలియని ఒక వాస్తవం ఏంటంటే ఆయన సోషలిస్ట్ ఉద్యమంతో కలిసి ఉన్నారు. కిషన్ పట్నాయక్ గారు ప్రముఖ సోషలిస్ట్ నాయకులతో కలిసి విద్యార్థిగా ఉన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళు చాలా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు. కిషన్ పట్నాయక్ గారి పట్ల మన దగ్గర కేశవరావు జాధవ్ తో కూడా కలిసి పనిచేసినటువంటి వారు. అదే విధంగా రామ్ మనోహర్ లోహియాను బాగా లోతుగా అధ్యయనం చేసినటువంటి వ్యక్తి. కాబట్టి ఇవన్నీ ఈ ఆచరణ కూడా ఆయనలో ఉంది. ఇవాళ భారతదేశంలో చాలా కీలకమైన సమస్యలకు పరిష్కారాన్ని వెతికే పనిలో పోయిన దశాబ్ద కాలంగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఏర్పాటులోనూ అటు తర్వాత రైతు ఉద్యమాల నిర్మాణంలోనూ చాలా కీలక పాత్ర పోషించారు. అంటే ఒకవైపు అనుభవం ఉంది, ఇంకోవైపు సిద్ధాంతాలతో పరిచయం ఉంది. ఈ రెండు కలిసినటువంటి వాళ్ళు అరుదుగా దొరుకుతుంటారు భారతదేశంలో. చాలా వరకు రాసిన సిద్ధాంత గ్రంథాలేమో మనకు ఆచరణకు ఎట్లా పనికొస్తాయో మనం వెతుక్కోవలసి వస్తుంది. కానీ ఈ పుస్తకం చదివినప్పుడు రెండింటినీ కూడా కలిసి ఉంచటం వల్ల చాలా మేలు జరిగింది. ఇందులో ఒక చాలా కీలకమైన ప్రశ్నలు ఆయన వేసేది ఏంటంటే, అసలు ఇవాళ భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం బతకాలి అంటే మన కార్యాచరణ చాలా మారాలి అనేటువంటి మాట వారు చెప్తూ కన్క్లూజన్ లో ఇప్పటి వరకు మన రాజకీయ సంస్కరణలపై జరుగుతున్న చర్చకున్న పరిమితులు ఏంటి, ఎట్లా జరగాలి ఈ చర్చ అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా వారి పుస్తకంలో లేవనెత్తడం జరిగింది. మీ అందరికీ కూడా యోగేంద్ర యాదవ్ గారు సుపరిచితులే. ఇంతకంటే ఈ పుస్తకం గురించి మీకు తెలవాలనే ఉద్దేశంతో ఇందులో కొన్ని విషయాలు చెప్పాను. అట్లాగే రాష్ట్రాలు ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంటున్న ఈ సమయంలో రాష్ట్ర రాజకీయాలను ఎట్లా చూడాలి అనే దానిపైన కూడా ఒక 10 థీసిస్ ఆన్ స్టేట్ పాలిటిక్స్ అని కూడా ఒక వ్యాసం రాశారు. కిషన్ పట్నాయక్ గారితో కలిసి పనిచేస్తున్న సమయంలోనే రాజకీయాల ఆవశ్యకత ఏంటిది అనే ఒక వ్యాసం కూడా దీంట్లో రాశారు. ఇవన్నీ చాలా కీలకమైనటువంటి పుస్తకం. ఇవాళ మనకు చర్చ జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో యోగేంద్ర యాదవ్ గారు కనుక మనకు పాత్ర తీసుకుంటే లాభం అనే ఆలోచనతో వారిని ఈ రోజు ఈ చర్చకు ఆహ్వానించడం జరిగింది. అనేక మందిని ఈ రోజు ఈ చర్చలో పాల్గొని భాగస్వాములను చేయాలనే లక్ష్యంతో ఒక ప్రయత్నం కూడా చేస్తా ఉన్నాం. యోగేంద్ర యాదవ్ జీ, there are lot of activists today from various backgrounds, and we are conducting this webinar particularly at a context when there is a huge discussion in Telangana. How to combat the authoritarian politics at the state level is the key question. When recently a cabinet minister came out of the TRS, everyone expected that a new trend will start in Telangana politics, but eventually he joined BJP for some reason or the other. In that context, everyone is asking a question: what is the way forward, and how do we create this way forward is the key question that everyone is now keenly debating in Telangana politics. It is in that context we are organizing this webinar. We welcome you once again, and now the floor is yours, sir. Thank you, Professor Kodandaram. I hope I can be heard. Can someone confirm that I can be heard? Yeah, audible, sir. Thank you. Andarki namaskaram. Thank you, Kodandaram Garu, for this very unusual opportunity. In the past too, as you mentioned, you have given such valuable opportunities with Devantam Vedike, which I had the honor to be present at and speak to colleagues. It's a very unusual opportunity to speak to such a vast range of public intellectuals, academics, opinion makers in Telangana and possibly some in Andhra Pradesh as well. I'm honored that we have amongst us Professor Amabel Kote, one of my own very senior colleagues who I had looked up to when I was a young professor. In those days of my previous birth, which Kodandaram ji very kindly mentioned, but all that is my previous birth now.
I'm honored and delighted that we have Professor P.L. Vishweshwaran, that we have Professor Jayashankar and K. Srinivas Garu are present here amongst very many other illustrious people who have found the time today to be here and exchange ideas. As Professor Kodandaram said, we are at a very, very unusual juncture in the history of the country, in the history of Telangana as well. You would know much better about Telangana. It is not for me to enlighten you, guide you, or to make any suggestions about how politics is unfolding there. All I can do is to try and place it in a somewhat larger context as I see it, and then we engage in some exchange, some discussion on this issue. And this book really is a pretext. This book that you have kindly chosen to talk about is simply a pretext for all that. This book came out last year, Making Sense of Indian Democracy, has many of the essays that I had published in my previous birth as a political scientist. I wasn't sure if those essays really deserved republishing, but some of my friends and my wife persuaded me that they probably do deserve another look. So instead of going through those essays and introducing the book as such, which I'm sure some of you would have the occasion to take a look at and comment critically on, what I would do is to really focus on one small part of the book, which is the most relevant part. So for the purpose of today's discussion, I will completely forget everything in the book except the last chapter and the first chapter. And the theme of the last chapter is what I'm interested in. The last chapter of the book was originally appeared as an essay in the seminar, and it was then called What is to be Done? So now in this avatar, it appears as an agenda for political action in our times. What is to be done? That really is the question posed by Professor Kodandaram. What is to be done today? We are at a very unusual juncture in the history of this country. Last 7 years have witnessed a complete uprooting of the democratic institutions of this country. And we almost get a sense as if we don't live in that country anymore that we used to live in about 10 years ago. At the same time, so there's a context of the last 7 years of Modi regime. There is also the immediate context, the more immediate context of the country having faced a pandemic, immediate context of the economy into a tailspin, and things are expected to go from bad to worse. There is also the more immediate political context of the BJP having lost Bengal election and being on something of a back foot, which suddenly releases some fresh air, some possibilities. And moments like this, moments which are full of very grave dangers, at the same time, there is a ray of hope. These are precisely the moments when we reflect, when we think, when we look back, when we look forward, when we plan. So I would again compliment you for organizing this at a moment which is just the right moment for us to reflect. 2024 is still almost 3 years ahead. The next elections in Telangana are also a little ahead. They're not at least impending, not immediate. These are times to think, these are times to reflect, and that is what I will do. So instead of getting into very specifics of the Bengal election, specifics of the pandemic, specifics of the economic context today, I take this opportunity in the presence of this illustrious audience to reflect, to go back, to think, and to talk about the bigger picture. And the way I propose to do so is the following. First of all, I will say something about what is the nature of the crisis today.
We all know we are in crisis. Everyone says authoritarianism, fascism, death of democracy, things of that kind. I will not add more adjectives to it, but I will try and say something somewhat more specific about the nature of the crisis. Then I will talk a bit about what is underlying this crisis. My argument is that the current crisis is, in a sense, the end of First Republic of India. In the second part, I would say what underlies this, where I talk about hegemony. My argument is that there is a new hegemonic regime that we are experiencing. This new hegemony needs to be understood. In part 3, I talk very shortly about what is not to be done, which is the standard mistakes our friends make in thinking about how do we come out of it. But I will not spend much time on that. And in the fourth part, I will spend some time thinking about what is then to be done in the short term, in the middle term, and in the long term. Let me start with the very first thing. What is the crisis today? We all know the country is in a crisis, the economy is in a crisis. We are in a bad shape. How do we describe it? I leave it to serious students of history, serious students of political economy, to describe it in a larger global context of transformations of capitalism. But here I would simply limit myself to transformations in the political sphere of India. I call it the end of First Republic. You know, when you read French history, you talk about the First Republic, the Second Republic, the Third Republic, all that happened in the 19th century. I think we should use a description similar to that for India. The republic that was inaugurated in 1950 with the Constitution of India on 26 January, that republic has come to an end. You could say it ended in 2014, someone could say it ended in 2019, but we know for sure that republic has come to an end. We have many legacies of that republic. We have a constitution to be proud of. We have a legacy of popular movements that still continue. We have many ideas to build upon. We have the last generation of those who had experienced freedom struggle in India. Some of them are now passing away almost every day. But all that is shadow of the past. That phase of Indian history is over. The First Republic is over. And what we are looking at now is something which is contrary to the very idea of India, which is contrary to what I call India's Swadharma. Now, words like Swadharma are not very often used in social scientific discourse. And the moment we hear the word dharma, we immediately think of RSS, BJP, Hindutva, and so on. That only shows how limited our vision has become on these issues. To my mind, this is a moment when we should go back to the deeper legacy of our freedom struggle and recover words like Swadharma. What is the Swadharma of India? To my mind, what is wrong in what's happening today? And I will not spend too much time doing so because I take it that those of you who are present here do not need to be convinced that something is terribly wrong with today's India. We only need to find how do we describe it. Now, fascism is one of the very common descriptions that comes up. I have, for various reasons, avoided that description because I find it insufficiently accurate to capture what's happening today. What's happening today could be worse than fascism. But the tendency normally to describe Indian history and Indian historical events with the help of parallels drawn from Europe has very often not attracted me. I don't use words like Indian Renaissance, nor do I look at things like Indian fascism. There are specificities of what we are dealing with which needs to be understood. So my
sense has been, and that's the point I make in the introduction to this book, to say why the First Republic, what were the attributes of the First Republic of India, why I think it has come to an end, and how do we understand and describe what is really happening in today's India. What we have is the inauguration of what can only be called an electoral authoritarianism. It is not authoritarianism of the 20th century variety, where an army leader comes or some other leader comes on television and says democracy is over, now we have dictatorship, that kind of dictatorship, and the era of that is over. Now authoritarianism takes the kind of forms that it takes in Russia with Putin, the way it does in Turkey with Erdogan. We are looking at electoral authoritarianism in which elections do take place, but elections are perhaps the only democratic episode in the history of the country. Everything else, everything other than elections is not democratic. Those times, the elementary practices of democracy do not take place in between elections. And even elections themselves are so heavily lopsided. Perhaps the only thing fair about elections is counting. Many would say even that is not fair, but that's a matter of dispute. But so we have electoral authoritarianism where elections take place, and in between two elections, we have long stretches of authoritarianism. We also have, for all practical purposes, a non-theological majoritarian state. The foundations of what was considered secularism have already been frittered away. So what we really have is a majoritarian state. Minorities have already been reduced, specifically Muslims, have already been reduced to the level of a second-grade citizen. So if we say, what are the three main pillars of the idea of India? All those three have been squandered away. To my mind, those three pillars are: 1, democracy; 2, diversity; 3, development for the last person. The idea of democracy has been substituted in the Second Republic by electoral authoritarianism. The idea of diversity, respect, and celebration of diversity has been replaced by uniformity, majoritarianism, although technically India has not been declared a Hindu state. And on the issue of development for the last person, which remained an idea which was hardly practiced in reality for the last 70 years. But what we have today is a brazen rise of a naked capitalist state, where if you look at the experience of pandemic, for example, in the last 1 year, while the entire country has shed income, while millions, crores of families have been pushed below the poverty line in the last 1 year alone, and probably most of the gains of poverty reduction of the last 2 decades have been wiped out in the last 12 or 15 months. In that period, some of the corporate houses have doubled their net worth. So we have a state, if you look at the tiny episode of vaccine and how the government insisted that a certain portion of vaccines have to be given to the private sector, and they are the ones who would administer it for all the inefficiencies that we have seen. I think we are looking at a very brazen and naked connect, an instrumental connect between capital and state of a kind that we had not witnessed earlier. We had the structural connect between the two, but this brazen instrumental direct connect is something that we are witnessing now. So, not to spend too much time on it, I would simply summarize by saying that we are looking at in this Second Republic of India, we are looking at a negation of all the three main pillars which constituted the Swadharma of India.
And that is really the challenge. What the challenge is. The challenge is not just Mr. Modi. Challenge is not just BJP regime. Challenge is not just short term. This is really uprooting of the foundations of the Indian Republic. What is the root of this challenge? I think we underestimate this challenge by simply saying, oh, here is Mr. Modi. I think many of our commentators, intellectuals, political leaders, opposition leaders, trivialize this challenge by reducing it to Mr. Modi. Yes, Mr. Modi happens to be the face of this challenge. Mr. Modi happens to be the instrument of it. But he alone is not the challenge. The challenge is much, much deeper that we are looking at. In the book, I have described it as democracy capture. I said what happened in India was neither an accident. The coming of Mr. Modi's to power in 2014 was not an accident, but nor was it the inevitable outcome of the trajectory of economic and political growth in India of the last 50 years. We need to think of something which are underdetermined. This is classic thing of one of those things, and I call it democracy capture. By democracy capture, I mean when democracy is captured by using democratic means, apparently democratic instruments. So here is a leader duly elected through popular elections, who continues to be, in opinion polls, the most popular leader, who subverts democracy. When democracy is used to subvert democracy at a very critical juncture, that's exactly what happened with us. So I call it democracy capture in that sense. Democracy is on both sides. It is the object being captured, and it is the instrument through which it is being captured. Underlying this is not just a trick. The BJP regime today represents a new hegemony. If the national movement in India had hegemonic control, if Congress in India exercised a certain kind of hegemony, today BJP exercises that kind of hegemony. And as you all know, hegemony is not just about dominance, it is also about consent. That is to say, and it's very hard for many of us to admit, because many of us go about saying, believing that, the people really don't like Mr. Modi, people are fed up of BJP, people actually are not with their Hindutva agenda. I think that is partly true, but it is also partly untrue. We must acknowledge the fact that BJP exercises hegemony, which is to say it exercises three kinds of power. One, it exercises brute state power in a sense which is absolutely unprecedented. I think no government, probably other than Indira Gandhi during the emergency days, no government exercised that kind of mix of state power and street power which this government uses. So of course the government uses all the instruments of state power, bypassing all the routine formalities of democracy. The government uses all institutions in the most brazen way. It uses security forces, it uses armed forces, and maybe 10 years later we would discover what it did to use state power. The manner in which the regime is using state power is absolutely unprecedented, but it is a mix of state power with street power. The street power of the hooligans, of the gundas, of the vigilante. So that's one part, but that is sheer coercion. So you might say the government is using coercion. More than coercion, there are two other things. One is, of course, its electoral power. Electoral power might look weak today after Bengal elections, but as I had written, after Bengal election and prior to that as well, let us not underestimate the fact that BJP, which had only 3 MLAs in West Bengal, has jumped to a substantial presence in West Bengal, has become the second largest party, which is here to stay in the state of West Bengal. Who could have said 10 years ago that BJP would become such an important party of West Bengal? It retains Assam.
and is close to becoming what the Congress used to be in its heydays, in terms of its hegemony, in terms of its complete presence throughout the country. And let us not underestimate the fact that BJP's rise is not limited only to the upper class, upper caste, that it has had a substantial chunk of Dalit and Adivasi support. Its ability to mobilize Dalit, Adivasi, and lower OBC support across the country is something we should not forget, we should not overlook. But more than these two things, I want to underline the third factor in BJP's hegemony, which is its cultural acceptance, its cultural ideological dominance. The fact is that BJP has managed to shift the entire spectrum of public opinion from whatever it was, left center is what we used to say. These are very unhelpful descriptions. But what they have done is to shift the entire spectrum to its side. What used to be centrism 10 years ago, 15 years ago, now looks like extreme. Like in the US, if you actually espouse a somewhat straightforward liberal positions, you look like radical. This is what has happened to India. Even the ordinary, simple, what used to be middle of the, sort of not left of the center, but almost centrist positions 10 years ago look like extreme radical positions today, because the entire spectrum of public opinion has shifted. And because many of the assumptions, many of the ideas BJP has introduced, many of the themes that RSS BJP has managed to insert have now become common sense. It is this that worries me most. Political regimes you can counter, coercion you can take on. Cultural and ideological dominance is something that you cannot overturn overnight. It takes a very, very long battle. That is the concern. So we should accept the fact that we are living in a new hegemony which has cultural and ideological basis. So 90 years of the work of RSS, it's almost coming close to 100 years now, 95 years of RSS work has paid dividends. And that is something we must accept. The terms, vocabulary of popular discourse has changed. All of us can speak to our own relatives, our own college mates, batchmates, friends, and we realize that their language has changed, their tones have changed, what is acceptable and what is unacceptable has changed. That is the real transformation that we are talking about. This is the hegemony that we need to challenge. So that's that much only about the roots of the challenge. So first I spoke of the challenge, then I spoke about what underlies that challenge. I'm not getting into the question of historical causality. Let me simply mention here the fact that underlying that is the entire history of India's political economy, the manner of capitalist development in India that very much underlies it. Underlies it is also the very peculiarly vacuous modernity of India, which is so shallow, which allows itself to be captured by ideas of Hindutva. Hindutva, incidentally, is not a disease of traditions, it's a disease of modernity, of a particularly vacuous modernity that India has produced. But I would, as I said, and underlying that is also the history of institutional weaknesses of Indian democracy. But I will not get into the long historical narratives of why we have reached where we have reached. Let me quickly transition to the third part, which is to say what is not to be done. That is important at this juncture to remember, because all of us have somehow lulled ourselves. The moment BJP loses in an election, I start dreading that moment because I feel, okay, now my friends will go complacent. So a BJP victory or BJP defeat in Bengal leads people to believe that, all right, they've lost Bengal. Now it's only a matter of time that they would lose UP. And after that, the countdown of this regime will begin. The regime has made so many blunders. Just look at how badly they have handled this pandemic.
and economy is going in a tailspin. People are becoming unhappy. Disillusionment has begun. So we are witnessing the beginning of the end of Modi regime. Good riddance. Now, I want to suggest this is not the case. We would like it to be the case, but this is not the case. So in what is not to be done, I would simply alert us, warn us against 2 or 3 fallacies that we all subscribe to. Number one, that the regime would collapse of its own misdeeds. No doubt, the misdeeds of this regime are humongous. We are not only looking at one of the most authoritarian regimes of the country, I think we're also looking at one of the most incompetent governments in the history of this country. Perhaps later on we would discover also one of the most corrupt governments in the history of this country. But to assume that the government would fall on the basis of that they'll fall under the burden of their sin, as it were, that is not going to happen, because we seriously underestimate the capacity of this regime to spin communication, its political energy, its political diabolic nature of the regime is something we must not underestimate, what they can do to regain power. They are extremely incompetent in managing the economy, but I do not think they are incompetent in winning election, in managing politics. And if anything, they are dealing with a fairly incompetent opposition when it comes to politics. So the idea that the regime would collapse on its own, to my mind, is not something, I mean, if it happens, great, we should celebrate it, but I would not depend on it. Second, the idea that all we need is opposition unity, that is also a mistake. Somehow we have come to believe that, it's also a belief that many of us entertain, that opposition must come together. And when Mulayam Singh Yadav, Akhilesh, Mayawati, Lalu Prasad Yadav, Mamata Banerjee, and Mr. Naveen Patnaik and Stalin come together, Mr. Modi would be overthrown. Yes and no. Opposition unity is necessary in certain parts of India, yes, but opposition unity is not sufficient. Opposition unity can become source of the problem as well. Now, the manner in which opposition has behaved, to assume that opposition, because they happen to be in opposition, because they are non-BJP, are anti-BJP, are willing to take on this regime, can be illustrated with the help of Telangana. Look at the regime in Telangana. It is non-BJP, yes. Is it anti-BJP? Is it opposed to the ideas? Can we rely on the TRS government or TRS as a political party to reclaim this republic? Can we rely on them to save democracy? I mean, this would be laughable to think of this, to think of TRS as a party which would come to save democracy. I can give examples from other places as well. And I must say in a footnote that one of the South Indian states that I worry most about, so far as the rise of the BJP is concerned, is Telangana. Telangana is a state where BJP could try and do what it did in Assam, what it is trying to do in Odisha. We know that BJP does not have much chances of success in Tamil Nadu, not in Kerala, perhaps not even in Andhra. But in Telangana, I fear that this is what they are waiting for. So the point I was making was that simply to assume that non-BJP parties have to come together to take on the BJP and that would solve our problem is not correct. Opposition unity may be necessary in some cases, but it is certainly not sufficient. It is not sufficient because the government would, because BJP would use the opposition to its advantage. BJP does control some of the opposition parties as well. I don't need to name them because of the CBI threat, because of all kinds of things. They control many opposition parties. In any case, the image of many of these opposition parties is so rotten that when their leaders come together and hold hands, people don't get excited. They get scared.
all of them are out to throw away this poor man. This is what happened. This is what Indira Gandhi used to her great advantage in 1971. The entire opposition came together to defeat Indira Gandhi. Indira Gandhi simply used a one-liner. ये कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ. She won. I fear that this is the kind of thing Mr. Modi would very happily use. So, opposition unity is not enough, and to my mind, a simple one-dimensional anti-Modism is also not enough. I see many of us doing it. In fact, I sometimes find myself doing it. Get up in the morning and say 5 reasons why one should hate Mr. Modi. This is wrong with what Mr. Modi did. That is wrong with what he did, etc. This knee-jerk anti-Modism is also not going to help. People are beginning to be somewhat disillusioned with Mr. Modi, but they do not want to hear negative stories. They want to hear something positive. Where is that positivity? So, simple-minded anti-Modism will backfire. This will not work. So all this is not to be done. Finally, what is to be done then? How should we tackle it? There are short-term challenges, there are middle-term challenges, and there are long-term challenges. In the short term, all of us have to continue to fight the battles we are fighting in our own places. There are institutional battles, battles to save judiciary, battles to save the media, battles to save university, local battles to prevent the BJP RSS from spreading itself. All these battles are battles all of us are fighting. I will not get into the details of it. These are day-to-day battles. We all have to fight it. There is no substitute to it. But that is not what we are here to discuss. In the medium term, to my mind, the real resource for taking on this regime, counter-hegemony, to create counter-hegemonic politics. Day-to-day small things will matter, but to my mind, 2 very important movements are going to be the real forces of counter-hegemony. I can proudly say that I said that in 2017 when I wrote this article for the first time, and one of them has come true. In 2017, I had said, farmers' movement is going to be one of the most critical things that can save democracy in this country. And not many friends believed it in 2017 when I wrote it. But I'm very happy to see that at least that part has somewhat come true. The point about farmers' movement is not merely that it is such a large movement, that it has persisted now for almost 7 months, that it has shown resilience. To my mind, the real thing about farmers' movement is that it has shown a path of uniting ordinary people, and by to counter the politics of divisiveness. In North India, BJP, not just BJP, I think in all fairness, I should say Congress, BJP, everyone had played Haryana versus Punjab for the last 20 years on the question of water. It was very hard to even imagine that farmers of Haryana and Punjab could come together. But this farmers movement ensured that they did. Deep divisions of caste have been cemented. The Hindu-Muslim divide in Uttar Pradesh has been repaired in an extraordinary way by this farmers movement. So to my mind, if we were to look at a social category, a category of people whose objective interest align with the interest of counter-hegemony, farmers are clearly that section of society. Their struggle, it might look like a struggle for small economic gains, a struggle to do away with 3 farm laws, which would very deeply hurt the farmers' economy, and a struggle to gain, to have some benefits on MSP and so on. But to my mind, the real significance of this movement lies in the fact that it is one of the counter-hegemonic forces
that could save the country, that could work to save democracy in this country. The fact that this is one movement that has forced the government on its back foot is something that should not be overlooked. The second movement, which hasn't happened the way I thought it would or it could, but that is something which should not rule out for the next 2 years, is the movement of the unemployed youth. I do not need to give you statistics on unemployment in this country. I have people who are far more knowledgeable than I am on this issue. It is such a big scandal. India has never known this level of unemployment. And I'm not speaking merely of the naked unemployment, which has for the first time crossed 10% or so, which it never used to do in India. But if you actually add to it the fact that our labor force itself has shrunk, which is to say, so many people who 5 years ago used to say, yes, I want to work, are today saying, no, I don't want to work, which is to say, I don't have a job. Therefore, I don't even think of working. Sadly, most of these are women. There is huge, that's one form of disguised unemployment. And then we have explosion in contractual employment, which is another name for exploitation, slavery of sorts. So to my mind, the objective conditions of mobilization on the issue of unemployment are all there. I cannot imagine a situation which would be more ripe than it is today for a nationwide mobilization on the issue of unemployment. That hasn't happened. I cannot guarantee that it will happen, but it is my deep belief that the two forces which can be the real pallbearers of counter-hegemony in this country. I don't use the old vocabulary of the vanguard. That used to be the vocabulary some 40 years ago. But if you can think of the vanguards of Indian counter-hegemony, farmers and unemployed youth, these are the two categories where I would pin all my hopes and where I think all the political investment needs to be made to get this to work, because they can show us the path to future of this country. Finally, I will mention the long-term challenge, because taking on the regime, I should quickly mention something which I have I've been saying for some time now, which is that having studied elections for almost 20 years in my life, I now believe that at this stage in our political history, elections are not the central site of counter-hegemony. Election is not where the counter-hegemonic politics will be played out. Elections may reflect occasionally the results of counter-hegemonic politics, but election is not where the real battle is. Elections are almost incidental to the battle. The real battle is on the street, and therefore movements, the arena of movement, arena of street fight, the street fight in the sense of the struggle by movement. So what our Prime Minister in a moment of fear called Andolan Jivis, that is the real arena where the challenge will come from. But finally, I wanted to speak about the long-term challenge of counter-hegemony, of how to take on this hegemony in the long term. To my mind, the point that I made earlier, in the last instance, if we have the misfortune of Mr. Modi governing this country, it is not because we lost an election. It is because we lost a cultural battle. And that cultural battle was to save the constitutional values that we inherited from our freedom struggle. We inherited these values and we failed to take it to our next generation. These values were simply lost. And those who stood against the Indian constitutional values won the cultural battle, ideological battle. You and I may hate the RSS, but we must grant them one thing. They worked very hard for 90 years. They have worked in very hostile conditions. They worked in a situation where they were ridiculed. People like us who call themselves progressive, secular, liberal, we haven't put in that kind of effort.
And that to me is the principal arena in the long run. What happens in 2024 is one matter. And of course, we should focus on 2024. Of course, we should try and do something so that the country can get rid of this kind of a regime. But that's not the end of the problem. The real problem is ideological hegemony. And the real answer is counter-hegemonic cultural politics. And that would have 2 or 3 notes. One would be recovery of Indian nationalism. The ease with which we have allowed BJP RSS to becoming the symbol of Indian nationalism is shocking. The manner in which we have allowed RSS, which has had zero role in Indian freedom struggle, to evoke words like Rashtravad, it only shows how complacent we have been and how much is our guilt, our criminal culpability in allowing such forces to come up. So first is recovery of nationalism. Second, and I know it's controversial, would be recovering of the cultural and traditional heritage of this country, because we have so easily allowed them, BJP and RSS, to become spokesperson of this country's tradition and heritage. I mean, they have nothing to do with the tradition and heritage of this country. They only use the word Hindu. They don't even represent the Hindu culture of this country. And that is because we, secular, liberal, modern people, snapped our ties with the cultural heritage of this country. Now, the cultural heritage of this country is not in singular. We do not have one single tradition. We have multiple traditions of this country, which need to be recovered. But that happens only if we get into our languages. That happens when we start connecting to these things. This is what the Indian national movement did. All of them read in English. All of them wrote in Indian languages. But that is not true, unfortunately, of 80% of Indian secular liberal intellectuals today. They read in English, they write in English. No one reads them in this country. And then they worry why we have lost secularism. Well, you don't write the language of the people. So what else would happen? So second battle is the battle to recover our cultural traditions in their multiplicity and to become legitimate carriers of those traditions. And third, connected to that, is recovery of traditions of resistance. This comes from the Dalit history, from Adivasi history, from feminist readings. We have had such deep traditions in this country, which can be used, invoked to build a hope for this country, hope for the last person, and which if they come forward, they would automatically demonstrate how spurious the current regime is in its claims of being cultural nationalism. When they use cultural nationalism, I'm so shocked. I mean, what do these people know about nationalism or culture of this country? So it is our failure that we have allowed that to happen. So to my mind, this long-term cultural battle will have to be engaged. Mr. Modi or no Mr. Modi, even if he loses the next election, remember there is Mr. Yogi waiting in the wings. And if he goes, there is some C-grade Mr. Yogi again waiting for you. In the last instance, we are in the present situation because we lost a cultural ideological battle. And unless we win it back, one Modi will be replaced by another Yogi, by a third-rate Yogi, by a fourth-rate Yogi. We will have to engage in this battle. That battle cannot be fought in English language. It has to be fought in our own languages. It has to be engaged with the people in the language of the people. And therefore, I'm deeply grateful that we have today, although I would miss out on many of the things because I don't understand the language. And it's my limitation that I have to speak in English, but I'm grateful that there would be some translation and some engagement. This is what we are doing today, is what we need to do for the next 15 to 20 years. Recover bit by bit the great cultural legacy of this country. That is the long-term challenge.
I will conclude by making one very small submission, and that is about the absolute immediate. Today, this country needs a new political instrument as well, an instrument of alternative politics. Congress Party, the way it stands today, is simply unable to offer resistance to this hegemony. I do not doubt their intentions of some leaders, but as an instrument of history, that instrument serves no purpose today. And in moments of sheer exasperation, I said, can't we somehow ensure that it withers away? At least it doesn't create a problem for others. So it won't offer counter hegemony and it won't allow others to do so. This country badly needs a new political instrument. There is frustration in the country. There is desire for change in the country. It's in a very small segment, but it's there. That desire, that unease, that frustration needs a new instrument, new political instrument. It needs a new center of politics. It needs a new centrism in politics. It needs a 21st century ideology that would anchor it. I have very often hoped that Prof Kodandaram and the TJS could become the center of that kind of alternative politics in Telangana. It is a long struggle. It is not easy to get it, but that is the kind of commitment that we need in the country. And it is with that hope that we would have such nodes of alternative politics in the country. And somehow all those nodes need to be brought together. It is with that hope that I conclude my observations today. Thank you. My apologies to those who may not have fully followed it because I spoke in English. My apologies, that's my only language to communicate to you. But I'm sure K. Srinivas Garu would do more justice to what I have said. Thank you very much for this honor and this opportunity, and thanks for your patience. Thank you. థ్యాంక్ యూ యోగేంద్ర యాదవ్ గారు. చివరిలో మాట్లాడే కె శ్రీనివాస్ గారు యోగేంద్ర యాదవ్ గారు మాట్లాడినవి ఆయన చెప్తూ ఆయన వ్యాఖ్యానం కూడా జోడిస్తారు. అయితే క్విక్గా సో దట్ వీ డోంట్ లూజ్ ట్రాక్ యోగేంద్ర యాదవ్ గారు ఏమంటున్నారంటే భారతదేశ ప్రస్తుత సంక్షోభం గురించి మాట్లాడినప్పుడు కేవలం బీజేపీనో మోడీనో ఆర్ఎస్ఎస్నో అంటే సరిపోదు, అందుకు దారితీస్తున్న పరిస్థితులను కూడా చూడాలి. గత 50 సంవత్సరాలుగా మన దేశంలో సామాజిక, ఆర్థిక, సాంస్కృతిక, ఆధ్యాత్మిక స్థితిగతులను కూడా చూడాలి. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కబళించడం ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం. దాని మూలాలు ఏంటో మనం చూడాలి అంటూ ఆయన మనకి దీర్ఘకాలంగా మనం చేయాల్సినవి 3 లక్ష్యాలు మనకు చెప్పారు. 1, జాతీయవాదాన్ని విముక్తం చేయడం బీజేపీ ఫోల్డ్ నుంచి. 2, సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం జరగాలి, ప్రజలకు అర్థమయ్యే స్థానిక భాషల్లో మాట్లాడాలి, రాయాలి అనేది చెప్పారు. 3వది రికవరీ ఆఫ్ ట్రెడిషన్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్, అంటే అస్తిత్వ ఉద్యమాల వెలుగులో చివరి పౌరునికి కూడా ఈ దేశ వనరుల్లో వాటా దక్కాలి అనేది మాట్లాడారు. ఇంకా వివరంగా కె శ్రీనివాస్ గారు చివరిలో చెప్తారు. ఇప్పుడు మాట్లాడవలసిందిగా రమా మెల్కోటే గారిని, ప్రొఫెసర్ రమా మెల్కోటే గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. మేడం అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి మేడం. Yes, you are audible, madam. మాట్లాడండి. Yeah, మాట్లాడండి. Let me at the outset thank for inviting me to speak and to respond to someone like Yogendra Yadav ji. I feel honored and thank you very much. Let me also congratulate Yogendra Yadav ji for writing a book like this, which made me sit up, frankly, because your answer to the questions you have posed, how do we resolve this crisis, how do we understand this crisis, was think. Frankly, I was getting a little anxious that I almost stopped thinking, because there's so much of despair, at the kind of things that are going around us. I said, there's no point, people like us who are on our way out to think about these things. So, but frankly, your book gives me some hope and it ignites something in me
to think through once again these issues. But also it worries me, certain things that we think we can deal with, such as cultural, um, reviving our cultural traditions, etc. I'll come to that later. But you rightly said the crisis is really an unprecedented crisis. Someone like me who has gone through the emergency period and seen people arrested and tortured and so many things we've been witness to, and the kind of civil liberties movements that have come up, particularly during the emergency and after, um, they have all been, they've given us some hope. Okay, we can protest, we can, talk of change, etc. But today, even that right to protest is questioned. Dissent is not permitted. Even in this state of Telangana, which we won after fighting for so many years, even in this state of Telangana, something like a little space that one managed to acquire to dissent, to express our dissent and protest, even that was closed down. And again, it was only after protest that it was revived and it was given back to the people. So in that context, I think our despair is somewhat understandable. Why have we become like this? Anyway, coming back to your analysis and your argument, I don't think I have many questions to pose. Rightly, you have said that this is an unprecedented kind of a crisis. It's a crisis that poses a challenge to the very idea of India. Now, that idea of India in my childhood and in my growing up years, in my university days, what 12 బావ అవుతుంది ఆల్రెడీ అందుకని. Yeah, is it okay? Can you hear me? Someone, I heard someone. Yeah. You are audible, madam. Okay. No, during those days we had a lot of hope because yes, even after emergency, the day Indira Gandhi was overthrown gave us a lot of hope. So there is something during those days, my college days, etc., and much later also, that we could protest, we could do those things. And our idea of India was what you have said, it was democracy, diversity, and a certain kind of development, which was not the kind of development we wanted. But even then, we could question that paradigm of development and could fight for the rights of Adivasis, Dalits, and women's movement, which fought for the rights of women. Now, all that was one. But as you rightly said, by 2014, things changed radically. This kind of authoritarian majoritarianism is something that is extremely dangerous, because we can justify saying that, many justify that you have voted someone like this, some party like this to power. So you can't dispute, their legitimacy in one sense. But how legitimate is that power? How legitimately is that power exercised? It's the electorally they have won. It's true. They have the majority, so they can do what they like. But the whole question of legitimacy arises. This legitimacy should really depend upon, it should be contingent upon the idea of India, that is democracy, diversity, and a certain kind of development which doesn't increase poverty, or which doesn't widen the gap between the rich and the poor. And at least the basic livelihoods of people must be guaranteed. A certain paradigm of development which we all talk about, not a development that dispossesses people of their livelihoods, etc. But that is a huge question. But I also have a certain anxiety about this cultural hegemony. It's true, the kind of jingoist nationalism that we must question.
And you rightly said we cannot satisfy ourselves with this, knee-jerk responses to the kind of crisis. We have to look at each one of these areas, subjects that you talked about: democracy, diversity, and development. Now, take democracy, this authoritarian majoritarianism that we're talking about. It's a democracy that excludes. All of us know that. Look at the way the minorities have been treated. Look at the kind of lynchings that have gone on. All of us have witnessed it. But then what happened to the question of the rule of law? Rama madam, you can switch between languages. Telugulo kuda meer switch avutu undandi. Audience chaala mandi Telugu vallu unnaru. Okay, I'll do that. Thank you. Yeah. నేను అంటున్నది ఏంటంటే, నేను కాలేజీలో ఉన్న రోజుల్లో కొంత ఒక రకమైన ఆశ ఉండేది. ఇంకా ఈ ప్రజాస్వామ్యం అనేది ఇంకా ప్రజాస్వామ్యంగానే ఉంది. ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పటికీ కూడా దాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి మనకుంది, ఎదుర్కొన్నాము, ఆ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసి ఇంకో ప్రభుత్వం వచ్చింది అని ఆ ఆశ, ఆ ధైర్యం ఉండింది. కానీ ఇప్పుడు 2014 వచ్చేసరికి వచ్చినటువంటి ప్రభుత్వము అది లెజిటిమేట్ గా, లీగల్ గా ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రభుత్వం కనుక దాన్ని ప్రశ్నించడానికి కావలసినటువంటి శక్తి మనకున్నదా అనే ప్రశ్న వచ్చింది. హౌ డు వి క్వశ్చన్ అ గవర్నమెంట్ దట్ వి ఎలెక్టెడ్? అంచేత ఇక్కడ కూడా అంతే, తెలంగాణలో కూడా అంతే, మనమే ఎన్నుకున్నాం కదా ఈ ప్రభుత్వాన్ని, ఈ పార్టీని అనేది. అది చాలా పోలికలు ఉన్నాయి కేంద్రానికి ఇక్కడికి. ఈ ప్రభుత్వాన్ని మనమే ఎన్నుకున్నాం కదా, ఎట్లా ప్రశ్నిస్తామని అందరూ చాలా మంది నోరు మూసుకున్నారు ఇక్కడ. I would like to tell Yogendra ji this aspect, Telangana, we elected this government. So many have said, we have elected this government. So what are you crying about now? So వచ్చిన చిక్కు ఏంటంటే, ఈ ఎలక్షన్స్, ఈ పద్ధతి, ఈ ఎలక్టోరల్ సిస్టమ్ అనేది ఎట్లా తయారైందంటే, ఇది పూర్తిగా డబ్బుతోటి ముడిపడ్డటువంటి ఎన్నికల వ్యవస్థ. అంచేత ఈ వ్యవస్థను మనం ఎట్లా ఎదుర్కొంటాం అనేది నాకు పెద్ద ప్రశ్న. చిన్న పార్టీలు రావడం, చాలా ఐడియలిస్టిక్ గా పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వాలు, చాలా ఇంటెగ్రిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు నడిపిస్తున్నటువంటి పార్టీలు ఉండొచ్చు. కానీ ఈ ఎన్నికలు, డబ్బు అనేది ముడిపడి ఉన్నప్పుడు ఎట్లా దీన్ని మనం ఎదుర్కోగలుగుతాం? ఇన్స్టిట్యూషన్స్, we talked about weakening of institutions, delegitimizing institutions, including judiciary. అంటే పూర్తిగా వ్యవస్థలు, మనకి ఏ వ్యవస్థలు అయితే ఉండినవో, రూల్ ఆఫ్ లా కానీ, జుడిషియరీ, ఎన్నికలు, ఒక ఎన్నికల కమిషన్ అని కానీ, ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉండేవి ఒకప్పుడు. అవన్నీ ఉండడం వల్ల మనం వాటిని ఇన్వోక్ చేసుకొని మనకు కావాల్సినటువంటి హక్కులను మనం పొందగలిగే శక్తి ఉండింది, పొందగలిగినాం కూడా, ఏమీ చేయలేదని కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఎట్లా అయిందంటే ఆ వ్యవస్థ అంతా కూలిపోతున్నది. యోగేంద్రజీ చాలా క్లియర్ గా చెప్పారు, ఇన్స్టిట్యూషనల్ కొలాప్స్ అన్నీ కూడా. అయితే నాకు ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఏంటంటే, ఇప్పుడు రాజకీయ పార్టీలు అవి కూడా ఒక రకమైనటువంటి ఎన్నికల వ్యవస్థనే, రాజకీయ పార్టీల వ్యవస్థ. ఈ రాజకీయ పార్టీలకు అసలు ఏమన్నా ఒక మారల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటూ ఉందా? ఇప్పుడు మిగిలిందా ఏమన్నా? ఒక మారల్ ఫ్రేమ్ వర్క్, ఒక ఇంటెగ్రిటీ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు అక్కడక్కడ లేరని కాదు, ఉండి ఉంటారు తప్పకుండా. కానీ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పార్టీ వ్యవస్థ ఎట్లా తయారైంది? డబ్బు లేనిది ఎవరు కూడా అధికారంలోకి రాలేరు. అంతేకాకుండా మనం చేసుకున్నటువంటి రాజకీయ పార్టీ వ్యవస్థను కాస్త బాగు చేసుకోవడానికి యాంటీ డిఫెక్షన్ మనం చేసుకున్నాం. కానీ ఆ యాంటీ డిఫెక్షన్ లోకి ఏమైనా అర్థం ఉందా? ఇప్పుడు ఈ రోజు చూస్తే ఎవరు ఎక్కడ పోతారో తెలియదు మనకు, ఏ పార్టీ నుండి ఏ పార్టీలోకి దుంకుతారో తెలియదు. ఈ రోజు మనము ఒకళ్ళని ఎన్నుకుంటాం, ఎందుకు? ఏదో ఒక మంచి వ్యక్తి అనో, మంచి పార్టీ అనో ఎన్నుకుంటాం. రేపు వాళ్ళు ఇంకో చాటికి ఎవరు అధికారంలోకి వస్తే వాళ్ళ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతే, ఆర్ వి నాట్ మేడ్ ఫూల్స్?
ప్రజలను పూర్తిగా పిచ్చివాళ్ళని చేస్తున్నట్టు ఉంది ఈ వ్యవస్థ. దీన్ని మనం ఎట్లా ఎదుర్కొంటాము, దీన్ని మనం ఎట్లా ప్రశ్నిస్తాము అనేది నాకు ఒక పెద్ద సందేహం. హౌ డు వి మేక్ ద సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ ది యాంటీ డిఫెక్షన్ లా? పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇంత దరిద్రంగా తయారైతే ఎట్లా మనం, అంటే చాలా మటుకు అధికారంలోకి వస్తున్నటువంటి పార్టీ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు మనం చేయగలిగేది ఏంటి? దీన్ని ఎట్లా ఎలక్షన్ కమిషన్ కానీ పార్టీ వ్యవస్థను కానీ ఏ విధంగా మనం బాగు చేసుకోగలుగుతాము అనేది, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి బాగా కావాలి, డెమోక్రాటిక్ సిస్టమ్ అనేది బాగా కావాలి అని అంటే కొంత దాన్ని మనం మెరుగుపరచాలి అని అంటే చేయాల్సినవి ఏంటి అంటే నా దృష్టిలో ఇది ఒక చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. తర్వాత డైవర్సిటీ, అది దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఐడియా ఆఫ్ ఇండియా. ఆ మూడు ముఖ్యమైనటువంటి డెమోక్రసీ, డైవర్సిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్. అయితే డెమోక్రసీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఇప్పుడు మొన్న హైకోర్టు, ఢిల్లీ హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జ్మెంట్ కొంత మేరకు మనకు ఆశనిస్తుంది, కొంత మేరకు సరే జ్యుడిషియరీ వీటి గురించి పట్టించుకుంటున్నది, డిసెంట్ అనే దాన్ని ఎంత భయంకరంగా అణచివేస్తున్నారో చూసింది, ఆ పిల్లను వద్దు బెయిలైనా ఇచ్చింది అని అనుకుంటాం. అయినా ఇంకా ఎంతో మంది మనకు తెలుసు, చాలా మంది ఇక్కడి వాళ్ళు కూడా ఇంకా జైల్లోనే ఉన్నారు. అది ఏదైనా కానివ్వండి, దాని గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలేదు. అయితే డిసెంట్ ను పూర్తిగా అణచివేసేటువంటి వ్యవస్థ ఉంది. నా ఇప్పుడు డైవర్సిటీ అన్నా, నేను ఈ మూడు విషయాల గురించి మాట్లాడి తర్వాత మనం ఏం చేయగలుగుతాం అనేది చెప్తాను. డైవర్సిటీ అని అన్నప్పుడు మనకు తెలుసు ఈ హోమోజినైజేషన్ అనేది ఎట్లా జరుగుతున్నది అని. అంటే ఒక హిందూ రాష్ట్రం అని యోగేంద్ర యాదవ్ జీ అన్నట్టుగా హిందూ రాష్ట్రం అని మనం ప్రకటించాల్సిన అవసరం లేదు, అట్లానే జరుగుతున్నది. దాన్ని ప్రకటించకుండా దాన్ని తయారు చేయడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. అంచేత దీన్ని డైవర్సిటీ అనేది లేదు అసలు. మా ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ మై పీరియడ్, మై గ్రోయింగ్ అప్. మేడం రమ మేడం, ఒక చిన్న సూచన. మన విశిష్ట అతిథి యోగేంద్ర యాదవ్ గారు త్వరలో వెళ్ళిపోవాలి, 12:30 వరకే ఆయన సమయం ఇచ్చారు. సో మీరు మీ తర్వాత ఇంకొక స్పీకర్ కూడా ఉన్నారు, కైండ్లీ suggesting what he said. Thanks and sorry about that. About the political party system. How do we deal with the political party system with an anti-defection law? We have not been able to implement that. We've not been able to do anything about the kind of money that is spent in political elections, etc. We all know how much money has been spent by BJP. Anyway, that I talked about in Telugu. You were not there. Now, the other thing is diversity. I was talking about diversity. At time when we couldn't think of only Hindus as friends. Impossible, they said. We all knew how. And practices also, cultural practices were such. There was no question of, only Hindu tradition or only this tradition. Anyway, that also is a very complex thing. So when we talk about retrieving our culture, retrieving our cultural practices, historical practices, that's a very complex issue in my view, and we have to be extremely careful in dealing with it and see that we do not revive some of the most horrendous customs that we had with regard to women, with regard to caste system, with regard to so many things. So that's another complex issue that we have to deal with it. As far as development is concerned, we all know that, we all agree that growth only thing will not work. We know how the kind of inequalities that are there. So my question is, how do we renegotiate? You've said that, we are not going back to pre-2014. We have to renegotiate all those things. I think that is a very, very important issue, because not everything was wonderful before 2014. We had many things, but we had the ability to question. We had the institutions that we could invoke to get back democratic practice, etc. Today, we are not able to do that. But how do we do it is a big question for me. So political party system has to be, without political parties, we can't just, civil society movement, there are many, many movements. We all know that.
civil society movements which are very powerful, which are very honest and people of integrity there. And I entirely agree with you that today, if we have to take an example of a movement, it is the farmers' movement. Farmers' movement has to be strengthened. It cannot be just class, it cannot be just the working class in industries, etc. We have to bring together the farmers, and farmers' definition of farmer has to be more, extensive. The poor peasant, all of them, their interests have to be taken into account. So farmers' movement, agree, has to be widened. Now, the other one also, I entirely agree with you, the student community, unemployed student community, unemployed youth. Wherever any movement comes up, any civil society movement comes up, which is the largest community that participates in it? It is the students. It is the students who are there everywhere. And they are the ones who are unemployed today, who are most frustrated. And if violence in the country has increased, I'm not saying that it is the students who are responsible for violence, but a lot of frustration among the student community, in the youth, generally youth, and the poor people. So in this state itself, if you read the newspapers every day, Telugu newspapers, regional newspapers, I'm appalled at the kind of violence that goes on. Whether it is children, whether it is women, whether it is Dalits, minorities, or whatever, suicides and murders. So we have to raise this question, why is there so much violence? This is an everyday affair. So in that sense, I feel that institutional reform is extremely important, and political parties have to be taken into account there, because that is also an institution which is which is the basis of democratic elections or whatever it is. And cultural issues we have to be very careful in what kind of cultural issues, what kind of cultural culture are we thinking about, tradition and culture. I just want to give you one example. I'm a little amused and appalled at the kind of hero worship, at the kind of charismatic leadership, or not even charismatic, at the way leaders are worshipped today by pouring milk, what is called Ksheerabhishekam, milk. పాలు పోసి వాళ్ళను పూజ చేయడం అనేది, it's appalling, because the country, how many children go without milk? And here are people who are doing, and everyone is doing that. That's the most tragic thing. They put the picture of KCR, KTR, or whoever it is. It can Modi, of course, and pour milk over it and do budget. What kind of culture is that? I've never seen that in my lifetime. It's only now I'm seeing it. It never happened before Telangana. I don't think at least I have not seen. And look at the way it is happening today. We need to question all these. So we cannot accept culture as, our traditional old culture and now the modern culture. We have to choose, we have to renegotiate both. And as you rightly said, how do we, you talked about, bring in modernity and tradition. We have to bring in that, keeping in mind the democratic framework. Who does it affect, this bringing together? What is it from modernity that will bring to? What is it from tradition that we can take? So this is a very important thing. Otherwise, what happens is, in the name of tradition, you can justify anything. You can justify, as it's happening right now. So that, I think, is, we need to think. So Yogendra Yadavji, thank you very much. I can say many more things, but I don't want to take all the time. Thank you very much for igniting some hope that we can do something. And I'm not very sure how long, but whatever it is, I'm willing to, if I have to condemn something, I will condemn, and if I have to support something, I will do that. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రొఫెసర్ రమా మెల్కోటే గారు. ఇప్పుడు తర్వాత ఆంధ్రజ్యోతి సంపాదకులు, సీనియర్ పాత్రికేయులు కె శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడతారు. యోగేంద్ర యాదవ్ గారు మాట్లాడినవి కూడా ఆయన తెలుగులో చెప్తూనే తన వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా జోగిస్తారు.
చివరి స్పీకర్గా కె శ్రీనివాస్ గారు మాట్లాడతారు. ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అందరికీ, ఈ జూమ్ లింక్లో కూడా చాలా మంది మేధావులు, ప్రొఫెసర్లు ఉన్నారు, ఆలోచన పరులు ఉన్నారు, లైవ్ చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సమయాభావం వల్ల ఇది ఎక్కువసేపు కంటిన్యూ చేయలేకపోతున్నాము. మీరు దయచేసి మీ సలహాలు, సూచనలు యోగేంద్ర యాదవ్ గారికి ఏమన్నా మీరు అడగాలనుకున్నా కూడా మీరు ఈ లైవ్లో కామెంట్స్ రూపంలో పెట్టచ్చు, లేకపోతే tjsknowledgecenter@gmail.com tjsknowledgecenter@gmail.com కి మెయిల్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ. ఓవర్ టు యూ కె శ్రీనివాస్ గారు. అన్మ్యూట్ చేయండి కె శ్రీనివాస్ గారు. యా, మాట్లాడండి శ్రీనివాస్ గారు. Let me first thank Sri Yogendra Yadav for putting forward these ideas and propositions through his book and also through his columns. Some of his columns are read in Telugu directly through our Andhra Jyoti. I thank him for that also. చాలా పెద్ద విషయం అండి. దాన్ని మొత్తం ట్రాన్స్లేట్ చేయడం చాలా సమయం పడుతుంది. దాని సారాంశం మాత్రమే చెప్తాను. నిజానికి ఆయన పుస్తకంలో రాసిన చాలా విషయాలని ఆయన చాలా కుదించి, చాలా క్లుప్తం చేసి ఇందాక ప్రింట్ చేశారు. దాన్ని కూడా ఇంతగా మనం కుదించి అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఒకటి, ఇప్పుడు మనం ఉన్న పరిస్థితి ఏమిటి, ఈ పరిస్థితిని అధిగమించడానికి ఏం చేయాలి, ప్రధానంగా ఈ రెండు విషయాల మీద ఆయన దృష్టి కేంద్రీకరించాడు. ఆ రెండు విషయాలు చర్చించేటప్పుడు ఆయన అనేక కాన్సెప్ట్స్, అనేక నిర్వచనాలు, అవన్నీ చేశారు. 1950 నుంచి 2019 వరకు, 2019 అనుకోండి, 2014 అనుకోండి, ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ అన్నారు. ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ అంటే ఎంతో కొంత జాతీయోద్యమ విలువలు మొదట్లో నెహ్రూ హయాంలో కానీ అక్కడ కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన వ్యవస్థలు అవి పనిచేసిన కాలం. ఈ 2019 నుంచి ఆయన సెకండ్ రిపబ్లిక్ అంటున్నాడు. ఈ సెకండ్ రిపబ్లిక్ ప్రజాస్వామ్యం పేరుతోనే ఒక ఆధిపత్యం, తర్వాత వ్యవస్థలన్నీ బలహీనపడటం, రాష్ట్రాల కేంద్రానికి లొంగి ఉండటం, చాలా దౌర్జన్య పద్ధతుల ద్వారా పరిపాలన కొనసాగటం, ఇవి సెకండ్ దశలో సాగుతున్నాయని ఆయన చెప్పారు. తర్వాత ఆయన ముందు ఈ సంక్షోభాన్ని మొదలు అర్థం చేసుకోవాలి. దాని తర్వాత ఈ సంక్షోభం లోపల ఏముందో దాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలి, చర్చించుకోవాలి, దాన్ని ఎట్లా అధిగమించాలి అనే విషయం గురించి ఆలోచించాలి. తర్వాత ఏం చేయాలని ఒక కార్యక్రమాన్ని రూపొందించుకోవాలని 4 భాగాలు చెప్పారు. అది ఆయన ఈ నేచర్ ఆఫ్ క్రైసిస్, సంక్షోభ స్వభావం గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆయన అప్పుడు భారతదేశంలో మారిన, అంటే మొదటి రిపబ్లిక్ నుంచి రెండో రిపబ్లిక్ కి భారతదేశంలో మారిన రాజకీయ వాతావరణం గురించి చెప్తున్నారు ఆయన. దాంట్లో మనం ఈ స్వధర్మ అనేవి ఉన్నాయి కదా, ఈ స్వధర్మ అనేవి మొదటి రిపబ్లిక్ హయాంలో ఎంతో కొంత ఉన్నటువంటి స్వధర్మలోని అంశాలు. ఒకటి ప్రజాస్వామ్యం. ఆ ప్రజాస్వామ్యం ఇప్పుడు ఎన్నికల ఆధిపత్యంగా మారింది, ఎన్నికల ద్వారా ఆధిపత్యంగా మారింది. తర్వాత వైవిధ్యం అనేది ఉండేది, ఆ వైవిధ్యం అనేది యూనిఫామిటీ, ఏకరూప, తర్వాత మెజారిటీ వాదంగా మారాయి. తర్వాత డెవలప్మెంట్ టు ద లాస్ట్ అనేది ఒక ఆదర్శం అనేది ఆ స్వధర్మలో భాగం. అది చాలా నగ్నమైన పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థగా మారి ఆ ఆర్థిక అంతరాలు చాలా పెరిగిపోయిన స్థితి ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా దానికి ఆయన ఇప్పుడు కోవిడ్ కల్లోల కాలంలో ఎట్లా అయితే అసంఖ్యాకులైన ప్రజలు ఆర్థికంగా ఎంత నష్టపోయారో, ఎంత ఇబ్బందులు పడుతున్నారో, అదే సమయంలో కార్పొరేట్ ఎంతగా లబ్ధి చెందాయో కూడా ఆయన చెప్పారు. కానీ ఈ సెకండ్ రిపబ్లిక్ లో ఈ స్వధర్మలోని 3 అంశాలను తోసిపుచ్చి ఈ కొత్త వాదం ముందుకు వచ్చింది అనేది యోగేంద్ర యాదవ్ గారు చెప్పారు. అయితే దీన్ని మనం అర్థం చేసుకునేటప్పుడు ఇది మోడీ అనే ఒక వ్యక్తి ద్వారా వచ్చిందని, ఏదో ఆకస్మికంగా వచ్చిందని, ఇటువంటి తర్వాత దీనికి ఎటువంటి
పునాది లేదని ఇటువంటి అభిప్రాయాలు మనకు ఉంటాయి. ఈ అభిప్రాయాలు చాలా పొరపాటు అని చెప్తున్నారు. మోడీ అనే వ్యక్తి కూడా కారణం, ఆ వ్యక్తిలో ఉన్న క్వాలిటీస్ కూడా కొన్ని కారణమే కావచ్చు, కానీ మోడీ ఒక్కటి సమస్య కాదు. జరిగింది ఏమిటి అంటే డెమోక్రసీ క్యాప్చర్ అన్నారు ఆయన. అట్లా ఆయన కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ చెప్పారు. డెమోక్రసీ క్యాప్చర్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఆక్రమించుకోవటం లేదా ప్రజాస్వామ్యాన్ని చేజిక్కించుకోవటం. అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని అప్రజాస్వామిక ద్వారా చేజిక్కించుకోవటం, అప్రజాస్వామికులు చేజిక్కించుకోవటం. దీన్ని ఆయన క్యాప్చర్ అని ఎందుకు అన్నారంటే అది ప్రజాస్వామిక పద్ధతుల ద్వారానే ప్రజాస్వామ్యాన్ని చేజిక్కించుకోవడం. దీన్ని అనుసరించారు ఎన్నికల ద్వారానే అన్ని సిస్టమ్స్ అనుసరిస్తూనే చేయటం అనేది జరుగుతుందని చెప్పారు. అట్లాగే బీజేపీ గవర్నమెంట్, ఇప్పుడున్న బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఒక న్యూ హెజిమనీని, నూతన ఆధిపత్యవాదాన్ని అనుసరిస్తుంది. ఇది కేవలం ఆధిపత్యం చూపించడం మాత్రమే కాదు, అదొక్కటే దాని స్వభావం కాదు, అది దానికి సమ్మతి ఉండటం అనేది చాలా ముఖ్యమైన లక్షణం అని చెప్పారు. ఈ సమ్మతి మామూలుగా లేదు. ఈ దేశంలో మనం అనుకుంటాం పట్టణ భాషలు సమర్థిస్తున్నారు, లేదా అగ్రకులాల వాళ్ళు సమర్థిస్తున్నారు, మధ్యతరగతి వాళ్ళు సమర్థిస్తున్నారు లాంటి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. అది కరెక్ట్ కాదు. మధ్యతరగతి మన దళితులు, బీసీలు, ఓబీసీలో కూడా వాళ్ళకు చాలా మద్దతు ఏర్పడింది, మద్దతు విస్తరిస్తూ ఉంది. దాన్ని అంగీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. బీజేపీ తన హెజిమోనీని ఎట్లా అమలు చేస్తుంది అంటే ఒకటి గ్రూప్ స్టేట్ పవర్ ద్వారా, ఒకటి స్టేట్ పవర్, స్ట్రీట్ పవర్. అంటే రాజ్యాంగ యంత్రాన్ని ఉపయోగిస్తుంది, అట్ ద సేమ్ టైం వీధి బలాన్ని, అంగబలాన్ని ఏదంటాం జబపుష్టిని కూడా ఉపయోగిస్తుంది. ఇక దాని అర్థం ఏంటో మనకు తెలుసు. అట్లాగే తర్వాత ఎన్నికల ద్వారా వచ్చిన అధికారాన్ని, ఫలితాన్ని కూడా దాన్ని కూడా ఉపయోగిస్తుంది. కాబట్టి మొత్తంగా ఎంటైర్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ ఈజ్ షిఫ్టెడ్. అంటే దాని అనుసరించిన పద్ధతుల ద్వారా, అంటే సాంస్కృతిక భావజాలాన్ని కూడా కలగలిపి తనకు సమ్మతిని సమకూర్చుకోవడానికి చేస్తున్న హెజిమోనిక్ ఫోర్సెస్ చేస్తున్న ప్రయత్నాల వల్ల మొత్తం పబ్లిక్ ఒపీనియన్ లో కూడా ఈ వాళ్ళ సమ్మతి అనేది నిర్మితమైంది. దీన్ని మనం తేలిగ్గా తీసివేయడానికి లేదు. ఇది పైగా అలవోకగా వచ్చింది కాదు, అకస్మాత్తుగా వచ్చింది కాదు. దీన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోవడానికి ఆర్ఎస్ఎస్ అనే సంస్థ 90 సంవత్సరాల పాటు చాలా ఎంతో కఠినమైన పరిశ్రమ చేసి ఇది సాధించింది అని ఆయన చెప్పారు. ఇది ఓవరాల్ గా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు దీని నుంచి ముందుకు ఎట్లా వెళ్ళాలి అంటే మనకు మొన్నటి ఎన్నికల తర్వాత కొన్ని రకాల అభిప్రాయాలు ఏర్పడ్డాయి. ఒకటి అంటే బెంగాల్లో ఓడిపోయింది, బీజేపీ అధికారంలోకి రాలేదు. ఇంకో చోట దక్షిణాదిలో రాలేదు, కాబట్టి బలహీనపడింది. కాబట్టి క్రమంగా బీజేపీ పతనం మొదలైంది. ఈ ఘట్టం అయిపోతుంది, మనం ఆశపడవచ్చు అనే పద్ధతిలో ఆలోచిస్తున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు. బీజేపీ ఇంతకుముందు దానికంటే తన బలాన్ని పెంచుకున్నది. తర్వాత అట్లా అది ఇంకోటి హెచ్చరించవలసిన విషయం ఏంటంటే బీజేపీ లాంటి శక్తుల విషయంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన విషయం అంటే వాళ్ళు ఓడిపోతున్నప్పుడు మరింత తీవ్రంగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఓడిపోయే ప్రాసెస్ మొదలైనప్పుడు మిగతా వాళ్ళలాగా ఊరుకోరు. ఇంతకుముందు కూడా ఒకసారి అంటే అతను సులువుగా వెళ్ళిపోయేవాడు కాదు, అతను సులువుగా వెళ్ళిపోయేది కూడా కాదు రాజ్యం. కాబట్టి వాళ్ళు మరింతగా తమ శక్తులను కూడగట్టుకొని మరింత ఎక్కువ ఎఫర్ట్ తో, ఎక్కువ బలంతో దూసుకొస్తారు. దాని పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అని ఆయన చెప్పారు. ఇప్పుడు దీంతో మళ్ళీ ఆయన ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అనే చర్చకు వచ్చింది. 4 అంశాలు చెప్పారు. ఒకటి ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్, స్వల్పకాలికంగా చేయవలసిన అనుసరించవలసిన పద్ధతి ఏంటి, మధ్యకాలికంగా అనుసరించవలసిన పద్ధతి ఏమిటి, దీర్ఘకాలికంగా అనుసరించవలసిన పద్ధతి ఏమిటి అని చెప్పాడు. స్వల్పకాలికంగా అంటే చేయాల్సింది ఇప్పుడు ఎక్కడైతే ఎటువంటి ప్రయత్నాలు అయితే మనం చేస్తున్నామో అథారిటేరియనిజానికి వ్యతిరేకంగా, హెజిమోనీకి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న ఏవైతే చిన్న చిన్న పోరాటాలు, స్థానిక పోరాటాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పోరాటాలని కొనసాగిస్తూ ఉండాలి. మిడిల్ టర్మ్ ఏంటంటే కొత్త పోరాటాలను నిర్మించాలి. కొత్త పోరాటాలు నిర్మించే ఆల్రెడీ ఎటువంటివి వేటికి దీన్ని ఎదిరించగలిగే, నిలబడగలిగే సత్తా ఉంటుంది, ఈ కొత్త కాన్స్టిట్యూయన్స్ ఎవరు ఈ మూమెంట్ లో అంటే దాన్ని ఆయన రైతాంగ ఉద్యమాన్ని, రైతులని ఒక నమూనా ఉద్యమకారులుగా తీసుకున్నారు. దీనివల్ల ఎందుకంటే వాళ్ళు అనేక అంతర్గత విభేదాలని అధిగమించారు, అంతర్గత వైరుధ్యాలను అధిగమించి ఒక ఐక్యతను సాధించారు. కాబట్టి అటువంటిదే ఇంకొక శ్రేణిని ఆయన ప్రతిపాదించారు. వాళ్ళు నిరుద్యోగ యువత ద్వారా, తర్వాత రైతాంగం ద్వారా కూడా ఉద్యమాలు నిర్మించారని. లాంగ్ టర్మ్ చేయవలసింది ఏంటంటే కల్చరల్ బ్యాటిల్ అని చెప్పారు. ఎందుకంటే ఇవాళ ఈ ఆధిపత్యవాదం అధికారం పెంచుకోవడానికి కారణం అది సాంస్కృతిక రంగంలో చేసిన
కృషి అనండి, పరిశ్రమ అనండి, కుట్ర అనండి, ఏదైనా సరే. అట్లాగే దానికి పోటీగా కౌంటర్ హెజిమనీ నిర్మించడానికి మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే కల్చరల్ బ్యాటిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇది ఇది చాలా ముఖ్యమైన ప్రతిపాదనగా ఆయన చెప్పారు. తర్వాత ప్రతిపక్షాల ఐక్యత విషయంలో మనం పెద్దగా భ్రమను పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ మొత్తం వీటిని, ఈ గోల్స్ ని అచీవ్ చేయడానికి మనం ప్రతిపక్షాల మీద ఆధారపడినందులో పెద్దగా ఉపయోగం లేదు. ఉదాహరణ చెప్పాడు తెలంగాణని. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని, తెలంగాణ అది నాన్ బీజేపీ పార్టీ, నాన్ బీజేపీ గవర్నమెంటే, కానీ బీజేపీ వ్యతిరేకంగా ఒక నికార్సైన ఒక ప్రయత్నం చేస్తే ఆ ప్రయత్నంలో వాళ్ళు కలిసి వస్తారని మనం నమ్మగలమా? అటువంటి నమ్మలేని శక్తులే ఎక్కువ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎక్కువగా ఈ ప్రజా శ్రేణుల్లోని, ఉద్యమ శ్రేణుల మీద ఆధారపడాలనే విధంగా యోగేంద్ర యాదవ్ గారు సూచించారు. తర్వాత దీన్ని అబ్సల్యూట్ గా, అంటే ప్రధానంగా ఆయన ఇన్సిస్ట్ చేసింది ఏంటంటే ఈ కౌంటర్ హెజిమనీ నిర్మించడం కోసం లాంగ్ టర్మ్ లో కల్చరల్ బ్యాటిల్ చేయాలి. తర్వాత రికవర్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎవరైతే శత్రువుకు అప్పగించేసాము, ప్రత్యర్థికి మనం కొన్ని విషయాలు అప్పగించేసాం, ఏంటంటే ఈ నేషనలిజం, జాతీయవాదాన్ని వాళ్ళని స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఏమాత్రం పాత్ర లేని ఒక సంస్థకి, ఒక సంస్థ సమూహానికి మనం నేషనలిజాన్ని, జాతీయవాదాన్ని గుత్తకి ఇచ్చేసాం. అది చాలా పొరపాటు చేసాం. మన జాతీయవాదాన్ని మనం వెనక్కి తీసుకోవాలి. అలాగే కల్చరల్ అండ్ హెరిటేజ్, ఒక కల్చరు ఒక హెరిటేజ్ కాదు, బహుళ సంప్రదాయాల నుంచి బహుళ వారసత్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో భారతదేశానికి గర్వపడేవి, వాటిని మనం మళ్ళీ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి. అట్లాగే భారత ప్రజలకున్న పోరాటాల వారసత్వాన్ని మనం దాన్ని వెనక్కి తీసుకొని ఈ మూడింటిని రికవర్ చేసుకోవడం ద్వారా మనం కోల్పోయిన, మనం పోగొట్టుకున్నటువంటి ఒక ఐడియాలజికల్ అడ్వాంటేజ్ ని మళ్ళీ తిరిగి పొందడానికి కుదురుతుందని యోగేంద్ర యాదవ్ గారు ఈ బిట్లో ప్రతిపాదించారు. దీంట్లో ఆయన చెప్పదలుచుకుందంటే మనం చాలా అత్యంత క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాం, అత్యంత జటిలమైన పరిస్థితిలో ఉన్నాం. ఈ పరిస్థితిలో కొంచెం హోపు ఉన్నది. హోప్ అనేది మన ఎఫర్ట్ మీద కలగవలసిన హోపే తప్ప ఇతరత్ర ఈ దేశ ప్రధాన ప్రతిపక్షం దాకా ఏది కూడా నమ్మదగిన స్థితిలో లేవు. అది ప్రజల వైపు నుంచి, ప్రజాస్వామిక ఉద్యమాల నుంచి మాత్రమే రావాలి. ఉద్యమాల మీదనే నమ్మకం పెట్టుకోవడం అనేది యోగేంద్ర యాదవ్ గారు దాంట్లో కనిపిస్తుంది. అయితే ఏంటంటే ఇవి ఆయన చెప్పిన విషయాలు. నిజానికి సమకాలీన భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని, మేకింగ్ సెన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ డెమోక్రసీ అంటే మన భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవడం అనేదే పుస్తకం టైటిల్. కానీ ఎట్లా అర్థం చేసుకోవడం కాదు, ఎట్లా మార్చడం అనే ప్రతిపాదన కూడా ఆయన చేశారు. నిజానికి సమకాలీన వాస్తవికత గురించి ఇంత మంచి ఇన్సైట్స్ ఇవ్వటం అనేది ఇచ్చినందుకు యోగేంద్ర యాదవ్ గారిని అభినందించవలసి ఉంది. దీంట్లో చాలా మంది చాలా విషయాలు ఏకీభవించకపోవచ్చు. జరిగిన విషయాల గురించిన చర్చ, విమర్శ ఏదైతే ఉందో, ఫస్ట్ రిపబ్లిక్ అంటే ఏంటి, మొత్తం మొదటి 70 సంవత్సరాల్లో భారత ప్రజాస్వామ్యం ఎట్లా జరిగింది, దాన్ని ఎన్నికల ద్వారా, ఎన్నికలకు బయట కూడా రెండు రకాలుగాను ఆయన వ్యాఖ్యానించే ప్రయత్నం చేశారు. ఆయన అంటారు ఏంటంటే కొన్ని నాలాంటి వాళ్ళ కొరిగే సందేహం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆయన ఆ జాతీయవాదం ఇవాళ ఆధిపత్య శక్తులు చెప్తున్న జాతీయవాదం అన్నది కాదు. ఆయన భిన్నమైన జాతీయవాదం చెప్తున్నాడు. నేషన్ స్టేట్ అనే కాన్సెప్ట్ కాకుండా స్టేట్ నేషన్ అనేది రావాలంటున్నారు. స్టేట్ నేషన్ అనేది ఇంకా భారతదేశంలో నిర్మితమైందా, నిర్మాణం అవ్వగలుగుతుందా, అంతర్గత వైరుధ్యాలని అధిగమించి దేశమే ఒక జాతిగా, దేశ సరిహద్దుల లోపల ఉన్న వారందరూ ఒక జాతిగా నిర్వచించుకునే రోజు వస్తుందా? మనం ఆ జాతీయవాదాన్ని మనం వదిలిపెట్టకూడదు అంటం ద్వారా, జాతీయవాదం అనేది యోగేంద్ర యాదవ్ గారు చెప్పినట్టుగా భారతదేశ సరిహద్దుల లోపల ఉన్న అందరూ ఒకే జాతి అనుకున్నప్పటికీ, జాతీయవాదం శాశ్వతంగా కానీ ఆధిపత్యవాదంగా కానీ మనగలుగుతుందా? ఒక మైనారిటీ లేదా ఒక డిఫైన్డ్ అదర్ లేకుండా నేషనలిజం సర్వైవ్ అవుతుందా? ఇటువంటి సందేహాలు ఉన్నాయి. కానీ బహుశా ఇవి పండిత చర్చకు సంబంధించిన సందేహాలే కావచ్చు. బట్ నేషనలిజంలో ఇన్హెరెంట్ గా ఉన్న లోపాలు పాజిటివ్ నేషనలిజంలో లేకుండా ఉంటాయి అనేది ఒక డౌట్. అట్లాగే ఆయన కల్చరల్ మన ప్లూరాలిటీని దాన్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి, దాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నేను చెప్తున్నా. అది చాలా
వెల్కమ్ చేయాల్సింది. కానీ మార్కెట్కి వచ్చేసరికి మార్కెట్ సంగతి ఏమిటనేసరికి మార్కెట్ అనేది ఎథికల్ మార్కెట్ ఉండాలి. మనం సోషలిస్ట్ మార్కెట్ కాకుండా సోషలిస్ట్ మార్కెట్ అనేది దానికి చాలా విరుద్ధమైన వైరుధ్యంతో కూడిన పదం అనుకోండి. ఎథికల్ మార్కెట్ అనేది ఉండాలి. మార్కెట్ ఇన్ఎవిటబుల్, మార్కెట్ అనివార్యం. బట్ మార్కెట్ వ్యతిరేకమైన డిస్కోర్స్ కాకుండా మార్కెట్ ఎట్లా పీపుల్ ఫ్రెండ్లీ మార్కెట్ అనేది సాధ్యపడుతుందనే విధంగా ఆయన పుస్తకంలో ప్రతిపాదించారు. అది ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది అనేది కూడా డిబేట్. అయితే ఏంటంటే సివిల్ సొసైటీ మీద చాలా హోప్ పెట్టుకొని, ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఇవాళ పరిస్థితి రావడానికి ఈ 2014 నుంచి 19 వరకు, 19 తర్వాత మరింత నిజంగా యోగేంద్ర యాదవ్ గారు చెప్పినట్టుగానే 19 వరకు రాసిన వ్యాసాలు అవి. ఆయన తర్వాత ఏం కాబోతుంది అని చెప్పారు. చెప్పిన విధంగానే ఇంకా ఈ గత 2 సంవత్సరాల్లో భారతదేశ వాతావరణం ముందున్న 5 సంవత్సరాల కంటే మరింత హెజ్మనిస్టిక్ గా తయారైంది. అంత నిశ్చితమైన పరిశీలనతో ఆయన అబ్జర్వేషన్స్ ఇచ్చారు మనకి. ఇది మన దగ్గర కూడా తెలంగాణ లాంటి ప్రాంతాలు కూడా ఆలోచించడానికి, ఒక కార్యాచరణ రూపొందించడానికి ఉపయోగపడతాయని అనుకుంటున్నాను. బట్ కొంచెం కావాలి. మనం వాళ్ళు బీజేపీ అండ్ ఆర్ఎస్ఎస్ సంఘ పరివార్ విజయం సాధించడంలో వాళ్ళు అనుసరించిన ఎత్తుగడల్లో కొన్ని విజయవంతమైనవి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం కూడా అటువంటివి అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. అవే కాదు, అటువంటివి అడాప్ట్ చేసుకోవాలని ఒక వాటికి లొంగిపోయే ధోరణి ఏమైనా ఉందా ఈ యాదవ్ గారి సూచనలోనే? అక్కడక్కడ నాకు ఆ పుస్తకం చదువుతున్నప్పుడు అనుమానం వేసింది. ఎందుకంటే చాలా మంది ఇప్పుడు మనం మతం పట్ల డిఫరెంట్ గా ఉండాలి, ఇంకోదాని పట్ల డిఫరెంట్ గా ఉండాలి, మతాన్ని వాళ్ళకి అప్పచెప్పొద్దు, నేషనలిజాన్ని వాళ్ళకి అప్పచెప్పొద్దు అని ఇంతవరకు మనం అనుసరించిన ఆలోచించిన ఏవైతే ప్రగతిశీల ఉదార భావాలు అనుకుంటున్నాం వాటన్నిటిని నెగేట్ చేసుకోవడం కనిపిస్తోంది. సో ఇటువంటి చిన్న చిన్న విషయాలు వదిలిపెడితే గ్రేట్ రీడింగ్ అండ్ ఈ పుస్తకం. అండ్ దానికి ఇటువంటి మనం ప్రాంతీయ స్థాయిలో కూడా తెలంగాణ, ఆంధ్ర లాంటి రాష్ట్రాల విషయంలో కూడా ఈ ఎన్నికలను సామాజిక క్షేత్రస్థాయి పరిణామాలను అనుసంధానం చేస్తూ విశ్లేషణ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీనివాస్ గారు. థ్యాంక్ యూ యోగేంద్రజీ, రమా మెల్కోటె గారు, కోదండరాం గారు. థ్యాంక్ యూ. ఈ వెబినార్ను చూస్తున్న వీక్షకులందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా యోగేంద్ర యాదవ్ గారి ఈ మేకింగ్ సెన్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ పుస్తకాన్ని మీరు చదవండి. కె శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టుగా బహుశా అది తెలుగులో కూడా ఎవరైనా రాగలిగితే తీసుకురాగలిగితే బాగుంటుంది. ఈ విషయం కూడా ఆలోచించాలని కోరుతూ, యోగేంద్ర యాదవ్ గారికి మీరు ఏమైనా ప్రశ్నలు సూచనలు ఇవ్వాలనుకుంటే ఇందాక లైవ్లో నేను మెసేజ్ కూడా పెట్టిన tjsknowledgecenter@gmail.com మీరు పంపిస్తే యోగేంద్ర యాదవ్ గారికి వారిని చేరవేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. ఈ వెబినార్ ఇంతటితో ముగుస్తున్నది. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to DHARANI TV.